Alright, so look, here's the deal. They have been desensitizing us since we were born. And I'll give you some examples. Let's start with the big one. Let's start with words we hear all the time and never even think about. Let's start with the word entertainment. To entertain. What does that mean? To bind or hold. To bind or hold what? An audience's attention. Okay, now let's take the word Hollywood. Where does that come from? Well, Hollywood comes from the holly tree. And the ancient druids, back in the day, used to take the holly tree, make wands to weave spells, cast spells, or channel spells. And when they needed help, they would consult the magi's or the mediums of the day to help channel their spells to the population. We'll cut to today. What do we have in our houses? We have these black boxes. What are they called? TVs. But if you stop and you say the word television, television. And when you turn on that television, what do you get? What's the first thing that pops up? A list of channels. And when you turn on those channels, what's on those channels? Programming. They are programming you. They've been programming your whole life. You don't even know it. They do it with your music. They do it with your TV. They do it with your movies. They do it with your games. They have been programming us and programming you since you were little, and you don't even know it because you don't even question. You will always have a special place in my heart and in the New World Order. Ghoulish isn't our vampire, Mrs. C. Maybe you can ask Santa what he saw before he was bitten. Right. Retrace his steps. Maybe pull a couple of his teeth for DNA samples. Mandy! I'm getting presents in the New World Order! Mrs. Claus said so! To a New World Order. We... It's not a nature documentary. Irving, call security and have these two... Sir, it's... This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. Greetings, your tinseliness, imperious leader of Hollywood. Every Disney movie, there's a major character, usually a parent, that gets killed. Trauma to the child. Why? It's so horrible. What a bad story. Why do you need to start a story with a parent dying? Always. It's so sad. Have been arrested for child sex crimes, including top executives and directors, and in some cases, rehired by Disney to work with children after doing extremely short jail time for raping a child actor. Former Disney chairman and Democrat Senator George Mitchell was identified as a pedophile who visited Epstein Island. And before that, Ghislaine Maxwell was doing photo ops for Disney's Save the Children. Several former child stars have claimed that the industry is crawling with pedophiles. We have already heard many of their stories. If we can look at the evidence and overcome our emotions, we can see what this is. Trauma-based mind control programs, such as MKUltra and Project Monarch, were revealed to the public via declassified documents in the 70s and again in the 90s, with several victims giving testimony before Congress. The basis of these programs is the routine infliction of severe trauma upon a child in order to force their mind into a dissociative state, allowing them to be controlled without awareness. Up until the age of 7, children live mostly in a hypnotic state of mind, when their sense of reality is being written, which explains why they target children, specifically those that come from abusive households. Bryce Taylor and Kathy O'Brien have each described in their books how they were regularly brought to Disneyland and Disney World, where they would be tortured and raped while being programmed with Disney stories, as well as Lewis Carroll's Alice in Wonderland. This has been verified in CIA documents. O'Brien says she was tortured in a room beneath Disney World,
which we know was designed by agents of the CIA, who were running this program at that time. Victims of these programs were sold into them by their abusive parents. A model we see today with parents pimping their children out to the entertainment industry. Είναι ο σκηνοθέτης της Disney James Gunn που θα μπει στην ιστορία ως ο κορυφαίος καταλήτης και αρπακτικό παιδόφιλος του Hollywood. Ομοίως, είναι γνωστό ότι τόσο οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί τον Hanks και Meryl Streep συνεργάστηκαν με άλλους παιδεραστές του Hollywood, όπως τον Steven Spielberg και τον George Lucas, για να κάνουν μερικές ταινίες μαζί. Now for a really big announcement from Sid the Science Kid. Thanks, announcer guy, but I'm too excited. You tell them the big news. Okay, I will. We're having a special episode of Sid the Science Kid. Sid and his friends are... Wait, I'll tell them. A very special nurse is coming to give us shots at school. Guess who it is? It's me, Grandma! And you're invited too. See you soon, scientists. Hey, kids, we're ready to roll. Stopping that virus, that's our goal. So come on, everybody, we're getting the shot. It might hurt a little bit. Just a little bit. But it's gonna help a whole lot. This vaccination is a great opportunity. Yes, it is. Yes, it is. To do something for yourself and your community. Yes, it is. Yes, it is. The virus won't spread if we don't let it. So roll up your sleeves and come and get it. If I don't get the virus, I won't give it to you. If you don't give it to me, I won't give it to her. If I don't get it from her, I won't give it to them. That's true. If I don't get the virus, I won't give it to you. Hey kids, we're ready to roll. Stopping that virus, that's our goal. So come on everybody, we're getting the shot. It might hurt a little bit, just a little bit, but it's gonna help a whole lot. Hey kids, I'm ready to roll. Stopping that virus, that's my goal. So come on everybody, we're getting the shot. It might hurt a little bit, just a little bit. Ouch, but it's gonna help a whole lot. Για παράδειγμα, οι ιστορίες των σύγχρονων κοριτσιών σταρ που βγήκαν από το εργοστάσιο της Disney, η Lindsay Lohan και η Miley Cyrus, έχουν ένα οπλοστάσιο συλλήψεων για κατοχή ναρκωτικών για την πρώτη. Αποφυλακίσεις και λεσβιακές ιστορίες, οι οποίες έγιναν ο κανόνας στη συνέχεια για τις διάσημες γυναίκες σταρ. Ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί, χωρίς να έχει γυρίσει κάποια σημαντική ταινία, η νεαρή Lindsay προωθήθηκε περισσότερο για τις συλλήψεις της για διάφορα εγκλήματα παρά για την ίδια την επαγγελματική της ζωή. Δίνοντας ανά πάσα στιγμή την εντύπωση ότι ήταν υπνοτισμένη ή, τουλάχιστον, ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο των πράξεων της. Οι είσοδοι και οι έξοδοι της Lohan από τη φυλακή προβλήθηκαν στην τηλεόραση σαν να επρόκειτο για επίδειξη μοντέλων, με τη διπλή έννοια του όρου. Η επιτυχία που σημειώνεται κάνοντας μια κακή πράξη και πηγαίνοντας στη φυλακή φαινόταν το μοντέλο επιτυχίας για τα νεαρά κορίτσια που μεγάλωσαν στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι ξεκάθαρες περιπτώσεις των κοριτσιών της Disney του 21ου αιώνα, που μετατρέπονται σε σκλάβες του σεξ, λογοτομούνται και αποξενώνονται μόλις περάσουν την εφηβεία. Είναι το παράθυρο για να αποκρυπτογραφήσουμε τις γυναίκες που προηγήθηκαν στο ρόλο των παιδικών στάρ, όπως η Judy Garland, η Shirley Temple, ή η ίδια Elise Taylor. Ένα άλλο παιδί θαύμα με το όνομα Macaulay Culkin ακολούθησε τα βήματα τόσων άλλων που έχουμε δει να καταλήγουν ανισόρροποι. Σε αυτή την περίπτωση, ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο σπίτι» και «Το κορίτσι μου» κατέληξε να εθιστεί στην ηρωίνη. Παντρεύτηκε στα 17 του και αμέσως μεταχώρισε. Πριν από το γάμο του, μήνυσε τους γονείς του για υπεξαίρεση χρημάτων. Ίσως είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι, αμέσως μετά το θάνατο του Walt Disney, στο πρώτο πάρκο της Disneyland δημιουργήθηκε μια επιλεκτή λέσχη με την ονομασία 33, από τον παραδειγματικό μασονικό αριθμό, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο λίγοι και εκλέκτοι και στην οποία υπάρχει λίστα αναμονής για περισσότερα από 10 χρόνια. Γιατί αυτή η αιμονή μπορεί να σχετίζεται μόνο με τις παιδοφιλικές προτιμήσεις της ελίτ του πλανήτη.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απαγόρευσαν την προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney Lightyear. Αιτία το φιλί που δίνει ένα ζευγάρι γυναικών στη διάρκεια της ταινίας. Η ταινία παραβιάζει τους κανόνες περιεχομένου των μέσων μαζικής προβολής, ανέφερε σε tweet το Γραφείο Ρύθμισης των Media. Είχε προηγηθεί εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απαγόρευση της ταινίας. Επίσης ο κινηματογράφος της Disney, που εκτός από το ότι ήταν μια μηχανή κατασκοπίας και προπαγάνδας για τους Ναζί, με τον ίδιο τρόπο, αυθονούν πολλές ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου παιδιών και νέων στις ταινίες του, δείχνοντας με αυτό ότι δεν υπάρχει τίποτα το αθώο.